Okay, good evening, guys. So welcome to our first session for our subject IT Elec 3. So this is platform technologies. So this is your new subject for the second semester, and we're going to talk about platform technologies. What this is all about. So basically, from your course syllabus, um, your IT Elec 3 is or this course provides the hardware software technology background for information technology personnel. So the topic for this consists about hardware, which includes CPU architecture, memory, registers, addressing modes, buses, instruction sets, and a variety of input out devices. Whereas your software topics includes operating system modules, process management, memory, and file system management. So this also include basic network components and multi-user systems. So we'll be dealing more about platform technologies, or we're gonna deal about different kinds of platforms and how are you going to use this kind of platforms. So basically, you don't need to program anymore. What we're going to do is to use applications which inhibits platform and their technology. So there are a lot of technology that needs to be covered and to be used. And as an IT student, you need to know all of these things so that it will be applied to the things that you will need to do during your stint with your work after graduation. So basically, the contents are found on your course syllabus that is uploaded on your Google Classroom. I hope that you have seen it already. So for the content, please look upon your syllabus and go over it so that you can have your advanced study for topics regarding our regarding in this subject. So I welcome you all, guys, to our new subject, and then the start for the second semester supposedly is Feb 5 or already, but due to some technical issues, just like the preparation of your course syllabus, which is difficult for us to do, which we're trying our best to produce a course syllabus for you guys. And so this one will be our first module for the second semester. So I welcome you all this evening, guys. Same as true with your classmates from the past sem. I hope that I know that some of you have not complied yet with the activities for the previous subject, but anyway, we will be discussing it later on. And then in the meantime, we'll have the discussion for now, and then I will present to you several things and changes regarding the attendance or for this session and all throughout the sessions for the second semester. Okay, so let me present to you our topic for this evening. Okay, so and our first topic is on module 1. That is chapter 1 of our lesson. We have one lesson, that is lesson 1. And we're going to study about different types of platform technologies. Okay. So our objectives for this evening is to, number 1, discuss the importance of algorithms in problem-solving process. Then we're going to value the importance of programming languages and designing solutions, and understand the basic concept and structures of computer programs.
So the first topic is utility platforms. Now, utility platforms comprise about uh, several things in hardware and software architecture that act as the foundation or the base upon which other applications, processes, or technologies are developed. So in computing, platform refers to basic hardware, like for example, computer system, and software, operating system, on which software applications are often run. So these applications also can serve as a platform depending on the base of other programs if it is applicable. And it is also an application which can serve as a platform or base for other programs. So pareho daw tapalan na siya. So like for example, ano yung ginahimo nyo sa tapalan, wala ginagamitan nyo siya ginagamit yung tapalan para mag ano kamo ka ginaluto ninyo. So it's similar to operating system. Your operating system basically is a platform which houses or as a base for other programs to run. With other operating system, there's no such thing as platform or an application. So hindi nyo da mapadlagan or maparan. So basically, that is the purpose of your platform. So like another example is the web browsers that we use in day-to-day. Like for example, your browser becomes a platform for interfacing. So that is a very good example of what a platform is. Now to discuss about the various types of platforms, so we have 9 all in all. And then the first one supposedly will be the content distribution platforms. Excuse me. For content distribution platforms, this one, an example of the utility platforms or content I think the first one is utility platforms. No, I'm sorry. Wait. This one. Okay, sige. Number 2, supposedly. Okay, utility platform is number 1. Number 2 is the content distribution platform. An example, a very good example of this kind of platform for content distribution is Google AdSense, your Propeller Ads, and Millennial Media. So what happens is they are examples of content distribution platforms. With such kind of platforms, the owner will have to deliver content or ads to the users. So the more content available on the platform, the more attractive platform becomes. And then each user has the accuracy of the content matching, which is the most important aspect of this kind of platform. So in other words, ang mga pasayod nga makita ninyo, ang mga bloated ads na makita ninyo sa mga cellphone ninyo, kag sa mga laptops or computers ninyo, or sa Facebook na application, Facebook, Twitter, or ibang pang platform. So kung may makita ka mga ads, that is an example of a content distribution platform. Okay, guys. Then number 3 is data harvesting platform. So for the main attribute of data harvesting platform is basically getting all the statistics on a given setting or a given application, and then analyze the setting of what it will be the behavior of the person using the kind of platform. So ang kalabanan, guys, ka data harvesting platform are the platform which is for free nga ginagamit ninyo without knowing that you compromise something out of the free software na ginagamit ninyo. So like for example, your Facebook, your Gmail, and then if you're going to use Google search, that is including your cell phones man. So if you're using free applications
if you're using free applications. These free applications has implications, meaning to say, matingala kita sa kung paano nagakita ng mga kumpanya produce kadaya guys mga applications na like Facebook or something. But don't you know that ang para makakita sanda gina-bombard nanda ka ads, pero bago sanda mag-create ka ad nga makita ninyo dyan sa platform ninyo, depende sa behavior na kung di nga website ka mag-add to. Like for example, gina-harvest ka Google Chrome, kung ano yung ginawa search ninyo, and then matingala ka mo, may mga suggestions na ginabutang doon sa mga Facebook ninyo kung ano pa. So that depends upon the user, or if you're visiting mga e-commerce website, Lazada, Shopee. So that also comprise about data harvesting. Gina-harvest na data, gina-monitor nanda kung ano yung ginabakal nyo, kung ano yung perming nga gina-atunan yung website. And then makita ninyo sa mga free platforms like Facebook or Twitter or iban pa nga nag-view ka mga applications or kag mga advertisements. That is the purpose of your data harvesting platform. Okay. Data collected from data harvesting platform are some kind of feedback or making it useful for other users. So network on these platforms is connotated on data instead of users. So what will happen is there's a usage of platforms, which in turn make an application for the users, which is attract more users, and then generates more data, and so on and so forth. So the security in this kind of platform is very meager, meaning to say there's compromise upon security and the data that you're gathered in those kind of platforms. So just be careful. The next one is interaction networks. No, for interaction networks, this kind of network are, for example, it uses a GUI or the graphical user interface, and an interface between the user, which is you, and your computer is nearly upon the basic necessities of how are you going to use that kind of platform. So the very good example of interaction network is again your Facebook, your WeChat, your Messenger, Telegram, Bitcoins, etc. So those are sort of platforms which facilitate interaction. So meaning to say there's a participant and there's a platform for the participant. Now this comes into digital interactions. It can be in a form of messages, video. Okay, video. What else? Your TikTok, no? So this is also an interaction platform. I know mahilig ka mo mag-TikTok, no? Kita ko kaninyo ang iba niyo mga classmate na TikTok. So this is an example of interaction network. Just take note that in an interaction network or platform, there are ground to a specific account, and then the user must join the platform to interact with other users. So naga-network ka mo kada, hiti naga-interact ka mo ka iban nga mga users. So it might be na kamo yung nagalantaw sa iban nga naga-TikTok, or kamo mismo ang nag-TikTok nga ginalantaw kay iban nga tao. So this platform is somewhat one-sided because the connecting participants are doing the similar kind of things. So I'm just saying that is an example of interaction network. So I know that you're most familiar with this kind of platform. So another is technology platform. Technology platform is more technical because there's a specific platform na mga users na gina-target kay yung technology platform. The very good example of technology platform is your Lazada, Amazon Web, ang mga nagagamit ka mga cloud technology. Nagagamit ka mo ka Amazon Web Services, AWS, gagamit ka mo ka Microsoft Azure, and gagamit ka mo ka mga Google Cloud.
or ka-cloud technology. Your AWS, like for example, is a top-level interaction. Another example is your Netflix. Kay paano ka mo nag-browse ka content ka ng streaming services nanda. Siyempre, nagagamit ang Netflix ka cloud nga mag-store ka mga movies, and then sa andang menu, pwede ka mo kapili katuya basta nabaydan yun lang ang subscription nyo kung ano nga klase sa Netflix, and then pwede ka mo kulanta ka movie nga hindi nyo kinanglan mag-download. So those are ang kung nagagamit ka mo ka I Want TV, nagagamit ka mo ka Netflix, kag Amazon, kag HBO Go. So those are example of technology platforms, no? So technology platforms are much easier to launch than multi-sided or peer-to-peer platforms. Pero kung kaagi ka mo ka peer-to-peer platforms, medyo similar daya sanda. Ang kinalain na lang gid is naga-subscribe ninyo sa Netflix. Pero ang peer-to-peer tanan nagadirekta ka mo sa mga users nga naga-seed ka mga movies nila. Karang ay pablait guys, Amazon or ang Netflix mismo. I don't know if you're familiar with Kiss Asian, pero ang nga platform is peer-to-peer, so be careful. Ang peer-to-peer is not safe because sometimes ma-hack inyong cellphone or ang inyong laptop. Okay. There's also a platform called the marketplace. This is also similar to technology platform. Sa marketplace lang garing tana specific daya tanang kundiin ang inyong ginaadtunan or bakal or dyan ka mo ga-transact or ang may ginatawag ka mong e-commerce na nag-exist. So this is more directly and specific designed for targeted users like you. So I know sino kaninyo doon guys yung naka-order sa Lazada, sa Shopee. So permi man siguro ang ginapa-deliver do lang kaginapa So but just take note nga just be careful kung maggamit ka mo ka platform na daya. It sometimes base hindi nyo ba lagi na-expect ang product na pwede ninyo makuha or mabuol sa marketplace. So the security is very meager and it's very minimal. So that's why you just to be careful on this, no? Another example of this is your Amazon, your eBay, Flipkart, Kickstarter, or Upwork. Those are local marketplaces. Our own local is Lazada, Zalora, duro lang guys, no? So ang sa marketplace kadaya, these are enabled transactions between demand side participants. There's a buyer and there's a supplier. So this kind of platform, we have the prices of products are listed. Pero network effect in marketplaces is between demand-sided and the participants. So the sellers attract the buyers with offers, and then the buyers search for the product or services na pwede nanda makuha sa platform na daya. So products or services are offered by multiple sellers. So that's why yung pwede duro mapilian ninyo. However, just make sure na legit ang supplier na pwede ninyo atunan. Okay, so next in our list is on-demand service platforms. So when we speak about on-demand, this refers to Uber, ang Uber niyo ba, ang Grab, kag-iban pagid nga services, no? So mostly on-demand service platforms are real-time, and then on-demand service platforms incorporate processes of searching, order, payment, may payment gid. So like for example, your Paymaya, your ang click app ka 7-Eleven, ang inyong Lazada pwede man. So there is a payment, a search order, fulfillment, confirmation of service,
price, quality standards, kag iban pagid. So for services, but mostly services, these are instant. The participants need services that must be done immediately. So in demand gani nga tawag. So magngita ka mo ka sarakyan, so hindi lang ka mo magpara ka taxi kundi magpinduton nyo lang grab ninyong application. So that is an example, no. Pa-deliver ka mo ka pagkaon sa Food Panda. So magamit ka mo ka Food Panda para magpa-deliver ka pagkaon. So those are an example, no, sa on-demand service platforms. So next one will be computing platforms, no. For computer, guys, I'm sorry. Maano nyo gali, makita ninyo aton nga ang presentation kay sa kagabi kag sa nagligad nga adlaw sa kanang Martes sa another subject, sa another year, hindi nanda makita ang presentation. Makita nyo guys, yung presentation? Yes, sir. Okay, thank you, James, for confirming. Sige. Continue kita. Pat, naga sa saka ya lima mo. Ano ya problema, Pat? Why, sir, napindot ko, sir. Napindot ko lang. Sige. Okay, ayos. Okay. Sige, continue. Continue sa computing platform, no? For computing platform, tapos no kita kadya. Away pa. Okay. For computing platform naman, okay, so these are example of computing platform are your Apple iOS, Google Android. Sa computing platform, there's a rendering of interaction between platform users and third-party developer. So just like in Apple iOS, kag sa Google Play ninyo, bala guys, ano ka mo applications. Sa computing platform, there are connection between the users and the developers. And there's an established application or store markets nga gina-perform or gina-add. So these platforms tend to develop strong bi-directional network effect, and it must reach the masses or the users. So there's users na intervene na naga-download ka mga applications ka ginagamit nanda. So there's an interaction also or attraction of developers. There's an third-party developer nga baligya kandang application. Nowadays, this kind of application is similar to marketplace. However, ang computing platform specific daya only sa mga applications nga naga-render ka services within applications. So medyo madalong gawa daya kung insindihon ninyo. Kay ang sa marketplace iba siya, sa on-demand service lain pagid. Ang computing ka na specific. Like for example, sa Google, gagamit man kamo ka Google Play guys, no? So yung Google Play o sa Play Store, pwede ninyo magamit ang applications na download. It's either free or may bayad. Okay. Including ang inyo dun ng mga games kag iban mga applications. So, pati ang ML ninyo or iban pa nga ginahampangan ninyo guys, that is an example of computing. Sa computing platform na siya naghalin. So, before nyo gamiton ang application nyo, ang ML, or iban nga hampang na ninyo guys, na gina-download for free or may bayad, nag-aagi anay siya sa Google Play Store. Okay. Ang Huawei, may anda ta nga App Store. So kung ang cellphone mo Huawei, ito na Google services. Tuyati mo maagi sa application na nga do pariuman ka iOS kag ang ana ka Google Play. So number 9, I think ang last ninyo is content and crowdsourcing platform. I don't know guys kung nakita ninyo ng crowdsourcing sa Facebook, like for example, may pamangkot kamo or nagalibog ulo nyo kung diin kamo maadto. Kung gusto niyo mamangkot gani, di ba, crowdsource kamo. Like for example, a need
Example, post ka mo sa Facebook, need to find amo diyang product. So crowdsource kung diin pwede makabakal ka amo kadaya. So ma-crowdsource ka. Pero may platform gali kada parte sa crowdsourcing. So when you speak about crowdsourcing, ang ano gani yung mga platform kada ang example na ang the best example would be ang hello, ano Mike? May naman ikaw kang crowdsourcing platform? Ano gani the best example na kada? Ganang nagapangita ka mo ka mga example mga second hand nga sarakyan. So kung gusto niyo magbakal ka sarakyan, diin ka mga platform maadto. So crowdsource na siya. So kung gusto niyo magbakal sarakyan, adto ka mo sa Carmundi Philippines or sa auto search na. So doon mo da something. So pangitaon ninyo tuya kung diin ka mo pwede ka bakal ka sarakyan, doon mo kadabla. So that is an example of crowdsourcing. Actually, your YouTube is an example. Kaya nag-ano ka mo sa YouTube sari-sari ang pwede ninyo ma-post to ya malantaw. Crackle, Twitch, kag Yelp. Example na pagkikada are the blog post nga makikita ninyo nga naga-crowdsource o ang importante sa crowdsourcing guys is may mga audience kamo nga interact. So this is an example of crowdsourcing platforms. I think that is all siguro no for the activity for this evening. Ang activity 1 ninyo is fact check 1. You have 2 questions. Sabtan ninyo guys kag i-upload sa Google Classroom naton. Same process no. Tuya kamo gyapon sa Google Classroom naton ma-add to kung malantaw ninyo ang para lantawon ang aton nga module. And then tuya man kamo gyapon sa naton Google Classroom ma-upload kay inyong answer or inyong para sa aton nga activity. Okay? So the first question for activity number 1 is mangkot man lang siya. What is technology? Platform technologies? How does it differ from conventional technology? So you need to explain. Kung ma-notice ninyo guys, why don't it 300 words or pira ka words in buol ko lang dato kay medyo mabudlay gid man. So you have the freedom para masabtan ninyo. Kaya na-notice ko kung may restriction nga pareho ka dato dawa hindi ka mo kasabat guro hiti ng medyo na pressure ka magsabat. Pero dura ko lang to so that you have freedom kung how many paragraphs or how many words pwede ninyong sabton ang pamangkot. So that is it. Ang number 2 naman is apart from the above platforms, there are also 8 types of software platforms. So ang pangitaon ninyo dyan, research ninyo ano lang 8 types of software platforms and then you have to give example man. Okay? So that is it. Ad Astra Sapientiam to the stars through knowledge. So good evening, Gid. Medyo buhay-buhay dumanta kag buhay-buhay dumanta guys kag ay kakitanay no. Ang inyong course syllabus tuya man naka-open sa Google Classroom naton. I hope na naka-adto do kamo tuya. Kung ay pa palihog tuya dato naka-post guys sa inyong sa aton nga sa lang CCS nga GC. Or ang sa iba nyo nga classmate palihog ko hambal lang mag-login sa Google Classroom kag sa naton sa group chat. Ay ko pa ma-check guys kung sino pa kaninyo why ka pa sulod sa GC or sa Google Classroom. Sir, pwede pa mang Mike, ikaw pa Mike. Pat, sige Pat. Oo Mike. Oo. Sulod do kamo guys kay mampisa do kita klase naton. So anyway, Oo. The deadline na post ko dito on Tuesday ata no or Wednesday. The deadline for the activity 1 is on Friday na. So pero kung magsobra ka diyan, okay lang. At least ninyo mga 1 day or sa weekend okay lang. Pero hindi niyo doon pagpalaboton mga Monday pa. Ha? May one deadline, sir.
Oo, activity 1 naton nga daya. Activity 1. Ang sa diyang subject sa IT Elec ano. Yes, Pat. Ano, Pat? Sir, mamangkot ako daad sir kung pwede pakapasa ka ng mga iban mamon nga wife ko bala napasa ligad sa last nga Pwede gid. first Oo. first semester ta Pero na. yung Oo. mayad ka dapat lantawon nito kanakon sa ano, do nagapa-eskwelahan ka man. Adto ka to sa bag-o namon nga faculty room. Imo kami to ni Sir nyo Dave sa piyak nga room. Sa piyak nga room day ma'am nyo ditnibla sa piyak nga ano adto ka mo to adto ka to Pat dayon ano naton ilista ko yung activity kasi sunday sino ganito nag-adto sunday Kate kag si Mr. Osano ata naka ginlista ko lang. Although pwede ko man da guys ma-post, pwede ko ruya bala nga i-post sa GC nato nagligad. Oo, sir. Hindi do lang. Or kung gusto nyo personal loan kung lang nga dang pay why ko simpo pa do karon guys. So kung sino lang ya gusto mag I think resetahan ta kamo kung pira ka activity pa. Ay may ginabuhin ako guys nga activity. Why ko dato gin ubos do lang kapag comply ka ninyo. Manan ko nga duro-duro to 49 bigid eh. So 49 hindi I don't know. Although ang iban kompleto. May nakapasa gid na nga kompleto. May mga grade na gani sanda. Matuod gid man nga abi isa ka tuig yun ang leeway naton kadaya. Pero hindi nyo pagpalaboton 1 year do Diyos ko do ka do gito yan hindi tinyo maglidan at 1 year. Dayon kon pabuyan-buyanan ito guys. After 1 year tana automatic tres tana ya ma-tres do niya grade ninyo so hindi manami. Okay, sir. So kung palihog mata-mata lang ninyo kasabat. So parang mamanaan lang ninyo kung pera lang gid i-comply nyo. I-ano ta kamo guys, i-assist. Ha? Oo, Pero sir. kung gadali gid kamo nga mamanaan, palihog adto bisitahan nyo lang ko to sa maskin makadali para malista ko gid kung dato yung mga activity ninyo. Kay kung naisip ko man abi, pwede ko man kamo isa-isa kun ka post. Garing post kalain do ka indit manami guys nga duway ta ako namian nga i-post ko sa GC. Makit-an to kay iban yung classmates do ka raw ay bla do ka so personalon pa lang gid. Pero kung may time ako kag naka tudan kamo na isa-isa kon to kamo ka tao kaninyo dang lista ka activity. Tipegarin kon makabuyo man lang kamo to sa eskwelahan ko man. Although nga bawal pa do karon niya face to face. Kung Okay, pwede sir. man lang kamo kalusot to sa school. I know si Patrick talaga pa eskwelahan Oo, na. sir. Okay. So oo. Mike, may pamangkot ikaw? Din mga gyapon ipasa sir no. Parang likat sir tiya magyapon sa Google Classroom sir. Oo to ya. Pero kung pareho kay Nika na ko Nika nga gin comply na gin message na ako sa private message nga sir gin comply ko doon i-check palihog ko check to ya. Amo man day mo onyo kung na-comply nyo doon i-upload nyo to kung na-upload nyo ko guys inform nilang ko kay i-check ko the automatic then i-compute ko yung grade niyo pagkatapos. Sige sir, thank you sir. Okay, ay mga ang i-post ko lang siguro sa GC naton nga nagligad ang mga tao nga naka-comply doon na amo lang to guys ang sa daan naton nga GC bla to sa another subject ang daya tanan nga bag-o nga GC naton for IT Electric tanan naton nga activity kag announcements sa subject nga daya diya man sa GC nga daya. Okay? Why man git may nagbag-o or why man ang ko lang gid ang akon nga announcement is about sa attendance ninyo no. Medyo ang daya kay don't you know nga amo daya nagapataas ka grade ninyo kay dang although this is one hindi man sa among kadaya gid kasi syempre may apektado man yung exam nyo which is 40%. Ang exam bala midterm kag daya
is 10% man lang ka grade, pero why kita such thing as attendance, no? Kaya bawal ginaano man. Pero dang attendance niyo nga daya nga pag-attend niyo sa dang session naton is pwede ma-convert sa recitation. So recitation daya ninyo, guys. So luwas kadang kay makita ko sa iba ninyong subject last time, duwa to kabilog, ang isa programming, ang isa ang OS black kag ang isa pag ito nga nga naga-program kamo. Visual Studio. Oo. Oo. Ti may dyan abi nga tagas si activity nga perfect gid. Garing nabagsak man sa hindi ko lang pag-imit lang kung sino. Nabagsak lang siya garing sa examination kay man na ba ang score. So apektado gid guys kay hanggod nga bagay exam ang mga midterm ninyo kag At the same time kung nag-attend kamo diya ka session naton, syempre tawan tatin yung ka mataas nga score sa 10% na ang bago lang garing nga sistema sa attendance is ang attendance ninyo diya kamo butang ka attendance sa chat box. Pero kung saan kamo mabutang ka attendance nyo sa chat box, alas 8:20. Kaya ang naton guys, ang session naton will be, or before kita mag-end ka session, kung ay dumalang bala, or mas temprano. So like for example, ang naton, ang session naton is from 7:30 to 8:30. So usually 8:30 ka start to kita kada. Pero kung gasulod pa kamo diya sa lecture naton, okay lang, kaya gina-admit naman kamo. Regardless kung ang ginagamit ninyo guys ng account is .edu or hindi. Kaya kung ang .edu, automatic kamo di sa invitation sa Meet. Ang hindi siya ang hindi siya what's this .edu. Gina-admit ko man kamo kung makita ko. Nga example, lisensya ka mong magsulod sa session, gina-admit ko man kung dayan ka mo, kung nag-ask ka permission na magsulod. So, before kita mag-end, ma-announce ako mag-go signal kung ka mo, ma-sign in ka mo sa dang chat box or ma-comment ka mo. Ang ibutang nyo dyan, sir, this serve as my attendance. Sir, present ako tulad. Or pag gusto ka mo guys, basta mabutang lang ka mo di ka presensya ninyo sa chat box. Before kita mag-end. Or at exactly 8:20. Mga 8:20, pwede ka mo kabutang ka ninyo. Pwede nyo duman ka mo kagwa after ninyo makabutang attendance. Pero kung gusto nyo mag-tiner pa, okay lang man. Okay good. Wala man problema. Na amo day announcement ko lang for this evening. Mabalik kita tuya sa dang lesson naton tulad, may pamangkot kamo party sa lesson naton. Sapos man lang yung activity naton guys, no. So ma-research man lang kamo. Kag ang personal answer nyo lang, sabton nyo lang gid iti straightforward kay iti dang do opinion naman lang kaday ginapangita naton. Why do man it limit sa number of words kung piraya ninyo sabton. That is why pwede ninyo ma-comply, no? So, may mabudlay pagid para kaninyo guys. Unfortunately, ang sa hindi ka attend at iway lang kot mahimo, hindi ko sanda magridan ka ka 10% sa dang evening daya. So medyo ko doon, strictuhan ko doon gawa gamay ang attendance. Kay ang iban unfair man sa iban nga nag-attend bala. Kag unfair man sa iban nga naga-endeavor gid nga every session. Isa man lang daya sa isa ka semana. Unlike nga last time nga duwa kita ka beses magkita-anay, hiti ng duwa ka subject. Pero isa man lang do karon ka subject. So isa man lang kita ka oras man dayon nagakit-anay. Manan ko kaninyo hindi tapos man yes to. Paano ta na sir kung hindi ta nakabi ka attend sir, prove nga sir sa naka-attendance na sir? Waay. Why gid sir? Waay. Hindi man to kaya ang attendance gindura duman yung attendance mo. So kaninyo malang kun ma-attend kamo kun hindi. Pero gina-affirm ko lang kanaton tanang
mataot akong extra grades sa attend amo lang lang hindi man mapirit why man piritay kung ma-attend ka mo or hindi guys. Oo. Okay, Ang sir. Sige. ang importante Mike Pero screenshot na lang ng dukaron, sir. ay screenshot hindi pwede to. Yeah, screenshot. Hindi do ka mo magsagad ka screenshot or mag-comment sa YouTube or diin. Ang diya lang sa chat box comment lang gid kamo sa chat box. Sir. Oo. Sige, sir. 808. Si Patrick dali gid nag-present dito na sa ano. Pat, din ka doon? Why doon? Nagpanaw do siya. Nagpanaw doon. Tingala ko man. Sige lang, okay lang. Supposedly, ang attendance nyo karon pa before kita mag-end. Nag-attendance lang siya kag Ada doon, liwat. Patrick, may ka pamati. 8:20 or before mag-end. Practice lang to. Hindi, practice lang to kay Patrick. Sir. Ha? Signal, hindi ka connect lang mo. Ate, sige. Why man problema? Oo. Gusto galisin siya lang kamo white kaso. Oo, sir. White problema. Oo. Amo man day isa ka pamangkot. Kagapon, ngin pamangkot ka na akong ka first year. Tama ka marot mula first year do karon. Hindi ko man pwede guys masabat kay double edge ang pamangkot mo. Nga sir, what if before 8:20 ma-attendance kami anay kag kay hindi ka sarang ya load ko or medyo nag-ubos ya load ko daw mo dabala. So nakon ang sabat ko lang is pwede man kamo kalisensya lang or pero daad personalon yun lang kung tigin sabat naktakon nga para man sa tanan sir ipamangkot ko huugani para sa tanan. Why man bias kada garing lang ang pang lang bala nga pamangkot double edge. Insindihan niyo madakon gusto matabo or ugaring ang gusto ko lang ma-honest kamo guys kanakon why problema. Hay ang buligay lang bala like for example kung yung problema ninyo ihambal nyo kanakon para masolusyonan. Likewise, nga kung may masawayan ka mo kanakon or ma-remind ka mo kanakon, maskin simple lang hambalon, sir, yung presentation mo hindi makita. So dapat guys, i-endeavor nyo man nga kanakon para ma-medyosan ko man sa end ko. Kag kung man niya ko nyo kana concern nyo, kag hindi man da maintindihan ko madaguro kung yung rason nyo, basta honest lang kamo, amo lang da. Dang partners lang bala. Partners. Say dang hindi lang man kamo yung nagakapangalasi mo, pati ako. Gaklase kamo, gaklase man ako. Ga-attend kita ka naton. So kung may problema, magamay man daw hanggod, mabutangan naton ka Basta ihambal nyo lang ka na kung may problema. Okay? Amo mo lang da guys, Oo. Amo mo lang da isa ka change na yun. Ang change. Luwas kada ang naton why naman. Ang guys, ang resources ninyo kay sometimes gid kundi ninyo kalabanan sa module ninyo gid makita sa sabat sa pamangkot. So hindi duman kinanglan gid nung magsagad pa kamo ka research kung diin or or otherwise kung hindi nyo gid ma-fathom kung yung sabat pwede ka mo ka Google or basta hindi nyo lang pag i-copy paste gin basa ninyo amo lang da i-rephrase nyo lang siya like for example gusto mo i-sabat ang gin research mo sa dang isa ka website sa pamangkot nato i-did siya i-direkta copy paste kay bukod manami ang imuon nyo i-rephrase nyo lang ang sentence nga to. So like for example according to amudya nga tawo na amudya nga year example according to Tolkien to 2019 the reason why is there a platform technology because blah 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 blah. So i-rephrase nyo lang kay kung i-copy paste ninyo though obvious to gid bala abi nga padali indit manami guys.
So i-refresh lang gid ano niyo bala yung sentence ho. Hay para nga maano naton ano para matawan ta kamo ka according ano ninyo. Kag para man sa ano niyo guys nga nasabtan ninyo yan ang pamangkot or ano. As I've said, ang platform technologies na subject why kita ga program dia. Pero there are certain things pwede do ka mo pa medyo chill no kay hindi do ka mo mag-program or hindi mag-ano. Kay garing may mga times nga i-request ko kaninyo nga himuon nyo daya or ma-download ka mo ka mga applications kag testingan kag i-review na tigaring ang na-notice ko sa mga magurang ninyo karang nagligad tuig ng mga tinuig pagyed or sa fourth year latulad third year kamo no sa fourth year ang response nanda indit manami hey why ko kamaan kung culture daya nanda or medyo dungol lang gid or hindi kamaan mag sunod ka direction ti manan ko kamo tanan nga third year do karon medyo mas mature it isip kag mas intindido Buot sir, amo da buot. ako na pagangop oo amo da ako na pagangop nga match daw hindi why taman kamo gina-compare kananda garing sa subject namon nga may mga directions ako nga gin ano why gid tanan bala iti maskin isa nang comply or why gid bala tana it may nang ano ti hindi that akon nga ano kay nahimo ko doon yung obligasyon ko nga maestro nyo why ko ka hindi ko mamanan kung paano ko sanda gridan or ano so naglibog ulo ko bala pero ginhangop ko pagid kag ginimuan ka paagi so ang ginapauna ko lang nga daan kay natabo doon nga please if that is the kung may problema amo da gani why man sandaga prangka ka problema nanda bala or why man sandaga supanugid kanakon or nahuya lang gid so guys hindi ko man pag ipaobra kaninyo nga parebihon ta mo ka applications or ano kung hindi niyo masarangan or kung may limitations kamo isugid niyo doon kanakon yung limitations niyo para ma-medyusan ko. Guys hindi lang kita magsagad copy paste sa classmate naton kay may nang na-notice ko man nga sometimes isa lang yung obra yung mga sabat ninyo para rehugid. So hindi amo da akong isama grade yung ginahimo ko lang kung sino una ko makitaan nga ng tanan nagsabat ka mo nga to taas si grade na pagka nakitaan ko nga kopya ng parehas man lang why ko doon da ginasapak or ginabasa pareho man lang isulat na mo yung content yung grade nga ginatao ko either sa taas siya sa una or mas naba so hindi ka mo matingala nga taas ana nga ano classmate nyo inyo naba ay ti nang kinopya nyo man mo gets nyo ang una pa lang nga sentence parehas doon mo galibog ulo ko tinakon parehas man lang nakon parehas nga grade ayhan or taas or naba ang ano ko lang gid why bila kaninyo guys it may nagmangkot man kung insa mo the grade ko ay para ma-explain ko ang chance ko is today kay first day session naton sa subject so although ay taman kamo guys gina ano or something pero amo lang dayad ang ano ko though medyo ano lang bala I don't know kung fair na siya or hindi. Depende ka ninyo guys Malam do kamo. Manan nyo dumanda kung ano yung bot ko ang balon. Okay, sige. So, hasta dyan lang siguro kita. Yes, Pat. May pamangkot pagit. Ko. Dura signal ko? Akon sir, airplane mode ko. Abi ka pirang airplane mode. Okay lang, Pat. Pwede do kamo guys. Actually, ka-attendance ka 8:20 na. So, automatic. 8:20 na. Pwede ka mo ka-attendance. Attendance na kamo before we end.
before we end, kay it's 8:20. Automatic da guys ha. Kung 8:20 na, attendance ka mo lagi. And then you can go afterwards. Pwede ka mo dun ka buwa. Sige sir, bye-bye. So mo lang yung mga changes naton. Sige Pat, sige bye-bye. Why duman iti ano? Kay why duman ka mo questions? No sir. Okay, hopefully Pat, okay duman ah. Naintindihan niyo naman yung directions naton kung naka-access ka mo ka Google Classroom. Tuya duman ito na naton directions ka confirmation. So thank you so much guys. Yes, may nag-raise ka hand. Ano, Paul? Si John Paul? May pamangkot ikaw, Paul? Why? Si John Paul to kayo na nag-ano. Oh, to, kamusta? Before you go, gali guys, palihog ko, open kayo inyong camera. Yan, ma-request lang ko ka photo ops. Isa lang ka picture. Na, si Rodnel, tanang hindi dia siya camera shy. Okay, gito. Very good, gid. Na, i-open nyo guys yung camera nyo palihog. Oo. Dali maladaya. Dali dumalang. Isang pirad lang ka minutes guys. I-open nyo lang gid yung camera nyo palihog. Oo. Brown out ka namon. Ay sige lang, sige, okay lang to kung brown out. Okay lang Pwede man kung hindi gid okay lang man. Do kay Cherry do man. Oo. First ano nato na session ng photo ops lang. Bilin, pirad la bilin, dusid lang. Okay lang. Sige guys, ready ka mo? Ready? 1, 2, 3. Sige, liwat. May nag-open si Faith o dali lang. Liwat, isa pa. Sino pa dyan yung ma-open ka? Anong palihog? Open dun ka camera. Ready? Sige. Oo. Okay, sige. Ready? 1, 2, 3 na. Okay. Wait lang. I-save ko na sa Word. Save ko sa Word. Okay. Last na lang. Isa lang guys. Okay, ready? 1, 2. Peace or ano? Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you, good. Okay, done. Thank you, sir. Good night. Good night. Okay, good night. Good night, guys. Good night. Thank you so pag-attend ka naton. Sige. Hopefully sa next meeting ma-attend mo ka magyapon. So thank you, good. Don't forget to jot down your attendance sa chat box before ka mo mag... Ha? Okay. Sige. To. Ay. Uri, doon pa. Sige lang. Okay lang Okay, good, Mike. Dahil lang i-post taliwat para makita nyo. Sige doon. Okay doon Salamat, good. Salamat. Thank you, good. Yun medyosan mo, good, kadang ano ba? Kasuga. Sige. Sige doon Okay doon hindi ka mo magkalipat ka attendance nyo. Sino pa yung ay ka attendance? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Palihog guys. Sino pa yung ay ka why do si Josh? Si Josh. Naka-comment si Josh. Sige. Okay, sige. Patson ka doon ha. Good night, good. James, good night. Good evening. Nagwada si James Tom. Sige. Stop ko doon yung record.